guys, welcome to my channel. Nandito po kami sa loob ng eroplano pabalik ng Incheon, South Korea. At iba-vlog ko lang po yung loob at labas ng eroplano, yung makikita dito. Removal of the life vest from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. Your oxygen mask will automatically drop from the compartments above you. Immediately grab the mask, pull it towards you, remove your face mask, and put the oxygen mask over your nose. Assisting others, keep it on until you're advised to remove it. That will lead you to the exits. For further information, please refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. This aircraft is equipped with emergency exit signs, and the location of the nearest exit may be behind you. Guys, andito po ako ngayon sa Cebu Pacific Airbus A321NEO. Guys, first time kong sumakay ng Cebu Pacific Airbus at ayan, nakikita nyo, malaki po siya at ang daming available seats. Pero yung pasahero ay iilan-ilan lang. Konti lang po kami nandito kaya medyo malalaya akong mag-vlog dito at maglibot-libot. And guys, hindi ko alam kung bakit konti lang yung pasahero ngayon. Pero ang ano niya, malaki siya kumpara sa mga ibang airplane na nasakyan ko. B는 이제 곧 이륙합니다. 좌석 등받이를 똑바로 세워주시고 좌석 벨트를 단단히 매주시기 바랍니다. 창문 덮개는 올린 상태로, 테이블은 수납 상태로 이용한 음성통화가. And guys, ito yung view dito sa labas ng aeroplano sa NAIA Terminal 3. Nandito pa po kami sa Pilipinas nito. At ayan, Terminal 3 yan. 민간 항공 규정에 따라 사용하실 수 없습니다. 이동을 중단하시기 바랍니다. 이는 리튬 배터리 또는 충전기를 사용하는
pagpapaalam sa inyo na paggamit ng panglikuran sa mga sanitayin nito ay mahigpit na pinagpapawal. Once again, we ask you to keep your inner clean and hygiene. Kindly clear your pockets again of litter and drink this when you went to the air. You may dispose this on the bins that will be provided once you exit the aircraft. With your cooperation, ensuring that no litter is left behind. Muli po namin pinalalaman ang lahat ng panahon na huwag mag-iwan